Well, welcome everyone to this session of Touch Designer and extensions and custom parameters. Добро пожаловать на эту лекцию по тайп-дизайнеру, по пользовательским функциям и расширениям. So we'll be doing a lot of Python, basically. Some networks, but a lot of scripting in Python. Сегодня будет очень много программирования на питоне, то есть будет патчинг, но в основном будет программирование. Who has been using TScript previously? Кто из вас использовал TScript раньше? 1, 2, 3. And Python? Okay, nice. So maybe we'll start with, well, when we introduced Touch Designer 88 is when we added Python as the scripting language to replace TScript. В тайп-дизайнере версии 0.8.8 был добавлен Python к добавлению к TScript. If you select any node in Touch Designer and look at the parameters, you can see that there's a little icon up here, which is called language. Если вы выделите любую ноду в тайп-дизайнере и посмотрите на ее параметры, то вы увидите небольшую кнопку наверху, которая называется language, язык. And it switches between TScript and Python. И она переключает между TScript и Python. So in this example here, I have the movie file in selected, and you can see that by default it is in Python mode. Сейчас у нас выделена нода movie file in, и вы видите, что по умолчанию стоит язык Python. And if I click it, it switches into TScript mode. Если нажать на эту кнопку, он переключится в TScript. As well, you saw that the file parameter switched from a dark background with blue writing to a white background with black writing. Если вы посмотрите на параметр файл, то переключая язык, вы видите, что когда включен TScript, он подсвечен белым цветом, а когда включен Python, он подсвечен серым. And this is because in TScript, you see here's, for example, a little variable $TT, which points to the Touch Designer sample folder in TScript. В режиме TScript вы увидите переменную $TT, которая показывает на фолдер, где по умолчанию хранятся файлы TouchDesigner. If I switch this in Python, then I have to expand the parameter and see that it's a Python expression here that uses a different syntax language. Если переключиться в Python и раскрыть этот параметр дальше, вы увидите, что он использует другую переменную для того, чтобы указать на ту же самую папку. Most notably here that you have app, which is a class of some kind. Вы увидите, что вначале стоит app, то есть это определенный класс переменный. And a member of that is samples folder. И вложенный, то есть написанный через точку sample folder. Which evaluates to the installation folder samples. Который указывает, собственно, на папку, где хранятся примеры TouchDesigner. And the whole string, then you can see how a string, adding strings together in Python is done. The class with the member samples folder plus map trillium.jpg is the path to this file. И полностью это выражение создает строчку, которая указывает полный путь к данному файлу. То есть добавляется к фолдеру, где хранятся сэмплы, дополнительная строчка, которая указывает на файл. Just in comparison, again, in TScript, this looked like it's a little bit shorter, or was shorter, $TT/map trillium.jpg. Если сравнивать с TScript, то у него эта строка выглядит гораздо короче. Evaluates to the same thing, though. Но результат будет тем же самым. You probably came across some Python already when you reference channels from a node into a parameter. So, for example, I'm just going to place down a constant
chop. Вы, возможно, уже сталкивались с питоном, когда указывали ссылки параметров из одной ноды в другую. Сейчас для примера мы создадим ноду constant из раздела chop. And as usual, I just add a null to it to make it Как cleaner. обычно, добавим к ней 0. And now I want to use the channel to control a parameter in the noise chop. Я буду использовать канал для того, чтобы контролировать параметр ноды noise. So to export, as you know, I activate the viewer with the viewer activate flag. Чтобы экспортировать этот канал, как вы знаете, нужно включить режим Active View. And with the parameters for the noise, I'll click on the chan1 and drag on the amplitude parameter. И потом мы нажимаем кнопкой мыши на первый канал и переносим на параметр амплитуды. Now if I let go, I should have gotten something, but I didn't. No, what the hell? I'll just restart this quickly. That didn't like my Что-то не получается, сейчас перезапустим программу. didn't like my resolution change before. Okay, let's try that again. Constant. The null, activate the viewer, select the noise so that I can drag onto it. And now, usually I would choose export chop, but you probably already saw the chop reference or have used the chop reference. Обычно я использую экспорт chop, но сейчас мы сделаем chop reference. And if I click that, you see that the parameter goes blue. Теперь вы видите, что параметр окрасился синим цветом. And there's another indication here for Python, or another hint how Python syntax works. I have, И теперь, если раскрыть этот параметр, вы увидите, как эта ссылка работает в питоне. То есть на первом стоит параметр op. So you have op here, and then you specify the operator that you're referencing. Дальше указывается оператор, на который вы указываете. So project 1 null 1. То есть он указывает путь к этому параметру. То проект 1, 0, 1. And then I'm looking at channel 1. И дальше стоит параметр, который указывает на первый канал. And that's like a little bit of Python script right there. Another way to, so we see how we can take chops, channels, and reference channels from chops in parameters with Python. То есть мы сейчас посмотрели, как мы можем брать ноды chop и делать референсы между их параметрами. Similar, this works also with stats, like referencing cells from tables in parameters as well. Точно так же это работает с контекстом dat, то есть мы можем указывать ссылки на ячейки в таблицах. So I'm going to place down a folder dat, Ставим ноду dat folder, and as the root folder, define again my app.samples folder. В качестве корневого каталога снова указываем app samples folder. Plus, because I'm going to add now /map. Добавляем к пути /map. And what this gives me is the samples folder where all the pictures and one movie is in that comes with Touch Designer. И внутри ноды folder мы видим содержимое данной папки, где хранятся файлы видео и картинки. Now the folder that gives me by default a couple columns. You can check here on the columns page. Эта нода показывает еще несколько дополнительных колонок, которые вы видите на закладке columns. For my example now, because I want to now take one of these passes and reference or add it into a movie file in top, I'm going to enable the path parameter here.
То есть для того, чтобы я мог указать путь на какой-то файл из этой ноды, мне нужно включить параметр path. And То есть путь. I'll just remove all these. А все остальные мне сейчас будут не нужны, я их выключу. Now you see I have the full path in the folder. И как вы видите, здесь указывается полный путь к файлу. And I'll put down a new movie in, file in. Создаем топ movie file in. And instead of this expression that's in here, По умолчанию там стоит вот этот параметр. we'll reference one of the path parameters from the folder. And to do that, you start with up. А мы укажем там параметр из ноды folder. Начинаем с параметра op. And then inside up, inside the brackets, you got to put in folder 1. Указываем в качестве параметра folder 1. And now you have access to the table in a almost like an array form. So the first in square brackets after the up, in the first column enter the row number. So for example, row 2. Дальше нам нужно получить доступ к ячейке таблицы, и в квадратных скобках сначала мы указываем номер строки. And in the second entrance here, you can either specify the column by number, or you could also choose the column by name, and that's what I'll do. А в качестве второго параметра вы можете либо указать номер столбца, либо указать имя столбца. Вот я сейчас сделаю имя. And that's basically how you reference DAT values in parameters as well. Это то, как вы указываете ссылки на дат-параметры обычно. And this is basically that's the rough how Python is used in parameters. Это в общих чертах то, как используется Python в параметрах. Another way to use that is in callback dots, callback dots. And actually, I shouldn't have deleted this. I'll just put a folder again there. Мы снова создаем dat-фолдер. And I'll add a null to it. Добавляем к нему 0. And now let's say I want to create one movie file in for every single file. Excuse me. One movie. File in for every single, like will. И сейчас, допустим, я хочу создать ноду file in для каждого файла, который у меня есть в списке. And since I deleted the folder, I have to reference the sample files again. Мы снова указываем ссылку на folder sample files. app.samples folders plus samples folder plus /map. Добавляем к нему /map. And then I'm going to use a replicator. И теперь я буду использовать репликатор. So you find that in the upgrade dialog on the comp page. Это значит comp нода репликатор. And the replicator, what it would like to see is a template dot, which is the null one dot. And Значит, в ноде репликатор вы видите параметр template.dat, и нам нужно указать там ссылку на ноду 0, которую мы создали. you can just drag it onto that parameter. Вы можете просто перетащить эту ноду на этот параметр. And the other thing it would like is a master operator, which would be our movie file in, the default movie file in top. For the master operator, Для параметра master operator, we'll create a movie file in мы создадим топ movie file in and drag the movie file in и перетащим эту ноду на параметр master operator. onto the master operator, yeah. So what this does is it creates for every row in what comes from the folder dot, it creates a copy
of the master. И теперь для каждого файла, который у нас есть в списке, нода репликатор создает ноду movieFileIn. Now, we just referenced in the movieFileIn previously. We referenced a row in the table. Если раньше в ноде movieFileIn мы указывали ссылку на конкретную строчку в таблице, And we can do this here as well. What the row number, for example, which file to fetch from the table, we can get this from the name. теперь здесь для того, чтобы получить номер файла, который у нас есть в списке, мы можем взять номер от названия ноды. So, for example, here in this item 1, Например, здесь в ноде item 1, item 1, I can reference the null 1 dot that I have up here. я могу указать ссылку на 0.1, Null 1, and then square brackets. и в квадратных скобках. And now I need the digit of the name to reference the row. И теперь вам нужно выделить цифру из имени ноды, чтобы указать на строку. And I can get there with me, which is the movieFileIn itself. То есть мы указываем оператор me, который указывает на саму ноду movieFileIn. And then dot digits, И через точку пишем digits, which will return me the number of the name. которая вернет вам номер, взятый из имени ноды. And then path as the second parameter to it. В качестве второго параметра указываем path, то есть путь. And you see that this here now already fetches the first row. И вы видите, что в movieFileIn появился файл с первой строки. Palettes of fine arts. So but now I would like to do this for all of these copies. А теперь мне нужно сделать то же самое для всех этих копий. And I'll just copy this parameter here И я просто беру и копирую этот параметр отсюда, and replace in my master movieFileIn, заменяю в моем главном movieFileIn, the expression with it. And now I would have to recreate all operators on the replicator. и теперь мне нужно этот параметр разослать во все копии через репликатор. Я нажимаю Recreate All Operators. And that takes a little bit. And Занимает какое-то время. then it created, but now every movieFileIn fetches from the table its path. И теперь каждая нода movieFileIn взяла свой файл из списка из нуля. Perhaps the problem with this is that it's already displaying them, it's already playing them. Возможно, будет проблемой то, что уже все эти ноды уже показываются, и в них происходит, видно все, что происходит, все файлы проигрываются. And this is where the replicator comes in, where it can say, oh, if you look at the dot node below the replicator, И здесь нам может помочь нода репликатор. Посмотрим на ноду callbacks под репликатором. you see here that this function, def replicate, is run whenever the replicator gets activated, whenever there's a new copy that has to be added or something is, or it's recreating all of them. И мы видим, что функция, которая здесь указана, def-replicator, срабатывает каждый раз, когда мы добавляем какую-то новую копию или когда что-то происходит. And here, for example, I could say inside the loop for C in new ops. So C is now the new node that it created. И теперь вот здесь в цикле, который указан для C во всех for C in new ops, где C указывает на все ноды, которые реплицируются. And you can do this with print C. If you want to open the text port when we use the print statement, you would want to have the text port open, and you can do this with Alt-T. Мы указываем функцию print-C, чтобы увидеть, что произойдет, нам нужно открыть окно текст-порт. Now I just recreate them all again to run this function, and you see that it prints
it prints the path of all the nodes that we created. И теперь, если я нажму снова на Replicate All Operators, мы увидим пути всех нод, которые создал репликатор. And C is the whole object here. So we can say, for example, C.viewer, which now you have access to the node viewer. C указывает здесь на объект. Если мы сделаем строчку выражений C.viewer, она укажет на просмотрщик каждой ноды. And if I say here C.viewer equals false, если я укажу C.viewer равняется false, recreating all of these, it will turn the viewer of all the copies that it makes off. Тогда, если я снова нажму на Recreate All Operators, во всех нодах выключится просмотр. Now, often it is the case that in this kind of setup, for example, where I replicate movie or images, Вот в таких сетапах, как здесь, например, где реплицируются movie файлы или картинки, I would like to have them ready loaded, like I would like to know what their resolution is and how long the movies are. Мне нужно, чтобы они загрузились, чтобы узнать их разрешение, параметры фильма, параметры файла. But keeping the viewer off when replicating also prevents them from cooking. So there's no information available, as the info says. This node has not cooked yet. Но если мы выключаем просмотр, то мы не сможем получить информацию об этих файлах. Вот как вы видите, в параметре написано, что файл не готов, нода не готова. So a good way to do this for, and this is a very good use for the replicator callbacks, is to say, in the case of the movie file in, c.preload. И в данном случае тогда мы в скрипте репликатора указываем еще один параметр c.preload. Yeah, there. And if I hit the recreate all operators, И снова нажимаем Recreate All Operators. now I see that they're all preloaded with their size. И теперь мы видим, что все файлы уже были загружены, и мы можем посмотреть размеры и все параметры. And in case of movies, you can see also the length. И в случае с видеофайлами мы можем видеть также еще и длину. And that brings me to another one, or questions, maybe. Есть вопросы? All good? So we looked at parameters, we looked at callback dots. Let's have a look at the script, or using Python in script ops. Мы рассмотрели параметры, мы рассмотрели callback data, теперь мы посмотрим на скрипты. So let's say I would like to have a table which gives me all the resolution, the length and the rate for all of these movies. Допустим, я хочу получить таблицу, которая даст мне разрешение, длину для всех этих файлов. So on the output of the null one, I right-click and add a script dot. На выходе из нуля я создаю dat script. And here in the when you open up the dot that's attached to it, the callbacks dot. И когда вы открываете этот dat, нужно открыть callbacks. You see three different callbacks. One is setup parameters, which we'll deal with later. Сейчас вы видите наверху setup parameters в callback, но мы с этим разберемся позже. One is on pulse. That's a callback that's executed when you click a pulse button. On pulse. Yeah. Дальше скрипт, который выполняется, когда вы нажимаете на кнопку pulse. And one is the cook function, which executes every time the input to the node cooks. И дальше вы видите функцию cook, которая выполняется, когда whenever the input cooks, or whenever the node когда cooks. на ноду приходит вход.
So what we can do here is the first thing that always comes with the script stat says script.clear. It gets rid of everything that was in there before. Первую функцию, которую мы видим, script of clear, очищает все содержимое, которое было здесь раньше. And you already see a couple of the examples here. Script.insert row, for example, you can add a row, and that's exactly what we want to do. Вы также видите дальше внизу в комментариях несколько примеров. Например, script of insert row может добавить строчку. So we'll write script up dot insert row. Сейчас вот мы ее и добавим. То есть script of .insert row. And has to be followed by parentheses. And then if you want to add multiple columns, so you can add one row and say, we'll call this row hello. Если вы хотите добавить одну строчку, вы можете просто ввести ее имя, добавить строчку hello. That's one row in one column called hello. But I might want to have multiple columns. Но если вам нужно несколько столбцов, and that's when I can use the list notation in Python. Я буду использовать список. So we'll call this path. Назовем наши столбцы путь. Then width. Ширина. Height. Высота. Length. Длина. And rate. И rate. So that's what you get up here, right? Вот вы получили такую строчку. And now we want to loop through all these movie file ins. Теперь нам нужно пройти в цикле по всем этим нодам file-in. And extract that information: path, width, height, length, and rate. И получить оттуда всю эту информацию. То есть путь, ширина, высота, длина и rate. So the easiest way for me to do this is by taking the input operator, the one that's connected to the input of the script 1. Самый простой способ для этого использовать оператор input, который берет вход с этой ноды. And I'm going to create a variable called input op. Я создаю переменную, которую назову input op. And I can get to this input by going to the script op, which is passed into the function script op. И я передаю туда данные, которые параметр первой функции descook, передаю туда параметр script op. And that essentially returns that returns the operator. So that returns this node, script 1. Эта функция возвращает вот этот оператор, эту ноду script 1. So on the node, I know that the node has a member inputs. So I can do dot inputs. То есть через точку я указываю input, чтобы получить вход с этой ноды. And inputs comes as a list because you could have multiple inputs in the whole thing. Данные на вход приходят в виде списка, потому что вы можете получить сразу много данных на входе. I just want the first input, so it's brackets, the square brackets 0. В квадратных скобках я указываю 0, потому что мне нужны только первые данные со входа. So what I'm getting, what input op is, and we can print it out. И теперь посмотрим, что мы получили в эту переменную input op. Я набираю строчку print input op. And input op here, let me just clear this and run this again. The input op is project1/null1. И input op у нас показывает путь project 1, null 1. То есть она показывает ноду, в которой нам пришел вход. Now, what I can do now is I can loop through all the rows of the input op. Что я теперь могу сделать? Я могу пройтись в цикле по всем строчкам from which node?
of the input op. По всем строчкам из input op. And what I usually do is I use a little for loop. Обычно я использую цикл for. And in Python, the syntax for loop, where you can go through all the rows, would be for I, and then in, and let's take the number, we can get to the number of rows that the project one null one has, and create a range that we're looping through. В синтаксисе Python мы указываем for и, дальше показываем in range, для того, чтобы указать, в каких пределах мы будем прогонять этот цикл. And range accepts a number, how long the range should be. So if you, for example, in Python, range 10, and I have to make a list out of it so that it prints out nicely. То есть range в качестве параметра принимает число и выдает список, то есть в этих границах. В данном случае, если мы укажем range 10, то мы получим список чисел от 0 до 9. So in the for loop, if I use for I in range 10, and then print I, it literally loops through this list 0, 1, 2, to 9. Если мы создаем цикл для i in range 10, то и укажем напечатать значение i, то мы получим список как раз из 10 значений. I completely forgot to mention something here, and that's very important actually with Python. Я забыл кое-что вам сказать, но это очень важно, когда вы используете Python. The Python needs or really depends on correct indenting in the code. So if you have a function, you start the function, then you need to indent by default amount, like by a tab or by 4 spaces. В Python очень важно для синтаксиса соблюдать правильные отступы, когда вы пишете текст. То есть, если вы определяете функцию, вам нужно каждую строчку на правильное количество отступов от начала строки делать. And then you got to do it the same way in the whole script. You have to use tabs for indentation if you started with tabs. И во всем скрипте вам нужно обязательно либо использовать tab, либо делать правильные отступы. So that's why when I wrote this little script here for I in range 10 in the text port, now for the next line I have to hit tab to go one in, and then. Здесь, когда я указывал строчку, значит, определяющий цикл, для следующего оператора перед ним мне нужно вставить tab, чтобы это сработало. If I don't do this, I get a. Если этого не сделаю, то я получу ошибку. Expect an indented block. Okay, so back to here, the for I in range input. We need a number there, and what we'll use is the input op dot num rows. Нам нужно получить количество строк здесь. Мы вернемся к нашему циклу, и теперь в параметре range мы указываем input op num rows. То есть этот оператор вернет нам количество строк в input op. And on the next line, I'll indent one and write print I. И следующей строкой я сделаю отступ, напоминаю, и поставлю функцию print I. What I see is that it creates the range is a range between 0 and 29. Я вижу, что у нас есть диапазон от 0 до 29. And this is my movie file insto is item 1 to item 29. So there's one too many in here. И это указывает на номера наших movie file in от 1 до 29, но у нас получилось на один больше. And this is because I also have, if I middle mouse click onto the null one, I can see that I have 30 rows here, mainly because I have the header column, the name and path in there as well. Это получилось потому, что вот если вы нажмете
среднюю кнопку на ноде 0, вы увидите, что там на одну строчку больше, чем создано movie файлинов из-за того, что у нас одна строка с заголовком. So to get around this, I can start on the first row, or I can adjust my range to start with number 1. Для того, чтобы это исправить, мы либо начинаем range с цифры 1 вместо нуля, which now created this loop here. It starts with 1 as expected and ends with 29. и теперь мы видим, что цикл будет создан правильно, с единицы до 29. So now I would like to access, for every time I go around this loop, I want to get access to one of these movie file in tops. И теперь в этом цикле, то есть с каждым его проходом я буду получать доступ к каждой новой ноде movie файлин из нашего списка. So I'll make a variable, call that item. Я создаю переменную, назову ее item. Now I write up to reference an operator. Теперь я указываю op, чтобы указать на оператор. And inside the parentheses, start with item. В скобках, значит, для начала указываю строчку item. Because I know that all my movie file ins are called item something. Потому что я знаю, что все мои ноды movie файлы, названия их начинаются со строчки item. And now I can add the I from the loop as a string to the item to get the full path. И теперь мне нужно добавить к этой строчке значение переменной I. So if I would do it like this, I would get an error. Но если я сделаю вот это так напрямую, я получу ошибку. Because Python is complaining that I cannot add together an integer object, which is the I from my loop, and string like that. Потому что I у нас является числом, и его нельзя вот так просто добавить к строчке. So in this case, what is really easy, I can just convert the I into a string by using the Python string function around it. Поэтому нам нужно сконвертировать число в строчку. Для этого это сделать очень просто с помощью оператора str. And now I have item, which is the movie file in, and for this now I have access to all the parameters that I want. Item dot, yeah. А теперь с помощью вот этой переменной item, которая возвращает нам название ноды movie файлы, мы можем получить доступ ко всем параметрам этой ноды. So w, a new variable is item.width. Вот. Вводим переменную w, называем ее item.width. H will be item.height. H приравниваем item.height. Получаем ширину, высоту. And length will be item.numFrames. Длина, чтобы получить длину, мы указываем item.numFrames. And rate is item.rate. И переменная rate будет равна item.rate. And you see instantly all these movies get connected to the script that. И вы видите, что все эти movie файлы присоединены к скрипту 1. And with these values, I can now add for every item, I can now add these values as a row to the script up. И теперь со всеми этими переменными я могу создать строчки с данными. So I'll start with script up. Начинаем скрипт op. Dot Точка. insert row. Insert row. And then I have to make it again a list. И снова нам нужно создать список. And we'll start with path, and path is just going to be item.path. Начинаем с пути. Чтобы его получить, указываем item.path. Comma w, И h, через запятую перечисляем параметры w, h, переменные, то есть w, h, length and и rate. And I have all of my in a weird sorted. That's strange. И теперь мы получили строчки со всеми данными, но они отсортированы почему-то в обратном порядке.
And I'm so created something funny here. Oops. Maybe it's because insert row at the top. Oh, append row, of course. Yeah, sorry. Yes, thank you. I mean, То есть мы получили такой порядок, потому что оператор insert row вставляет строчку наверху. То есть нам нужно использовать оператор append row. Append. Строчки добавлялись по порядку вниз. Yes, this would give us the right. И теперь мы получили правильный порядок. Now, if you need to know what kind of members you can get from the nodes, like for example, the tops always have the width, height, rate parameters, or not parameters, but members. Для того, чтобы узнать, какие именно данные мы можем получить из ноды, You can always get to it via the node's parameters and here the Python help. всегда в ноде вы можете нажать на кнопку Python Help. So for each node, there's its own page in our wiki, and there you see all the members: file height, width, has audio, index. Для каждой ноды существует страничка помощи в вики, где описаны все параметры и все данные, которые вы можете получить из этой ноды. And you see that I used some that are being deprecated, so I'm using I'm actually using old references here. I should have checked that before. И как вы видите, некоторые параметры уже устарели, то есть у них изменился синтаксис. I'm using widths here, but we renamed it in the meantime into Я file использовал width, но теперь нужно использовать file width and file height, и file height. and not num frames, but num images. И для того, чтобы получить длину, вместо num frames нужно указывать num images. At least rate I got correct. Ну, по крайней мере, rate я написал правильно. Okay. But it worked anyway because it's old. Well, anyhow. So with this, we now have more information on width, height, length, and rate, and we saw how we can use a callback script that to create table data. Вот сейчас мы посмотрели, как мы можем получить список с данными о файлах с помощью скрипта и скрипт callback. Any questions on that? Есть вопросы по этому? This line give me non-type object. Object, file width. Maybe we're using. Can you change it back to width? Вот в этой строчке range ты указал по-другому. То есть Oh. С единицы, то есть ты вычел Right. единицу, а нужно указывать через запятую единицу, и нам Yeah, 1 comma. первым параметром указывается, с какого номера ты берешь. Yeah, this one is important, the range to start at the first and end at the last row. Okay, so maybe we can make out of this a whole little player that shows one of those movies after the other, or of these images. Теперь из всего этого мы соберем плеер, который будет показывать файлы, которые у нас есть один за другим. My first step for that is to use, I would just select all of these nodes. Для начала мы выделим все эти ноды, которые у нас есть. And then right-clicking, there is, in this right-clicking onto the network,
there is this function here that's called collapse selected. Если мы нажмем правую кнопку на свободном месте, вы получим меню, в котором есть пункт Collapse Selected. And when I click this, everything goes into this one node here. И если на нее нажать, то все, что у нас есть, превратится в одну ноду. So everybody should now have this base 1 component. And теперь у нас есть компонент Base 1, Base 1. going into it, you have the same network that you created previously. И если зайти внутрь, мы увидим весь наш патч, который мы только что создали. I'm going to add an out. Здесь нужно добавить out. So that out here I have access to that information in the table. И на этом выходе мы будем получать доступ ко всей информации в таблице. Как все быстро еще раз? Что? Как все быстро вместе? Выделяешь все И файл сюда. и правой кнопкой меню. So the base 1 I'll rename into MovieLib. Переименуем компонент в MovieLib. And the next step for me would be to create a little network where I can nicely crossfade between two images. И следующим шагом я создам патч, который позволит мне плавно переключаться между теми файлами. So I have all these images inside my MovieLib. So the first thing I'll put down is a select top. Все мои файлы находятся внутри MovieLib, и мне нужно сейчас создать топ-селект. Okay, select one. And in there I can reference one of the images from the MovieLib. So MovieLib/item1, for example. И нужно создать ссылку для начала на один из файлов в MovieLib, то есть для примера item1, скажем, MovieLib item1. And I wanted to crossfade between two movies, so Если я хочу сделать кроссфейд между двумя файлами, and the second one I'll use MovieLib item3 for now. для второго я буду использовать MovieLib item3. And I'll add a switch. И добавлю топ-switch. And on the switch, turn on the parameter blend between inputs, Там я включу параметр blend between inputs. so that I can crossfade between two. И теперь я смогу сделать между ними кроссфейд. Now there's an interesting fact, what's a little bit not so good about this kind of network. If I use this switch and I'm on the first input, but my second input is a movie that's playing forward, you can see that it's always cooking. Although I'm not seeing this movie that's coming in as the second input, it's still cooking. Один небольшой минус в том, что мы сделали, это то, что, как мы видим, во втором селекте у нас стоит видеофайл, и даже когда мы его не видим, он выключен, он постоянно обрабатывается. And generally you would like to avoid this. You don't want something that you don't see, you don't want that cooking. Обычно лучше этого избегать, то есть то, чего вы не видите, не должно обрабатываться, не должно занимать процессор. It doesn't cook when you have the blend input off. Он не будет просчитываться, когда вы выключаете blend between inputs. So what I'll do is I'll make a little network where you switch between the blending switch and a static switch that just goes back and forth during the time when you're blending. И сейчас я создам патч, который будет позволять включать вот эту опцию только в тот момент, когда она вам будет нужна. So to start that, I'll put down a button component. Начнем с компонента button. And I want a nice blend, so I'll add a filter Добавим фильтр. with 2 seconds filter width. Укажем параметр filter width 2 seconds. 2 секунды. And I'll add a null because I always export from nulls. Добавляем 0 для того, чтобы экспортировать оттуда данные.
and activate the viewer, and then use the channel and export that onto the index of the switch top. Включаем режим Active View и экспортируем его в switch в параметр index. Okay, so that's an automatic blend here. Now I said I would like to turn off the one branch if it's not being displayed. Теперь мне нужно отключать один из файлов, если он не показывается на экране. So I will add another switch to it. Добавим еще один switch. Like this, and this one will just switch between one or the other image. Он будет просто переключать между двумя изображениями. And then I'll add a switch behind those. И после этого мы создадим еще один switch, подаем на вход оба наших предыдущих. Which will switch between the constant selector and the blend switch. И он будет переключать у нас между вторым свитчем, который делает мгновенное переключение, и первым, который делает блендинг. So the idea here is that while the filter value is changing, I want to have the switch 3 select the second input, the input that blends. И теперь, когда мы сделаем так, что когда мы нажимаем на кнопку, switch 3 будет переключаться на switch, который делает блендинг, на switch 1. And I can do this with a logic chop. So after the filter, I middle mouse click onto the output. Мы сделаем это с помощью chop logic. После фильтра нажимаем на среднюю кнопку. And middle mouse click, yeah, creates a new branch. That's why I use it. Я использую средний клик, потому что он сразу создает ноду со связями. And then on the logic convert input, I choose on when value changed. И в ноде logic convert input переключаем на on when value changed. So when you click the button and the filter is active, the logic will be 1, but it turns off as soon as this doesn't move anymore. When it turns off? As soon as the number is not changing anymore. То есть теперь при нажатии на кнопку у нас logic включается на on, но как только фильтр перестает двигаться, logic переключается в off. The filter settings? Yeah, it's filter width is 2. You can also check what these are doing. A really useful chop that we use a lot is the trail chop. Очень полезно еще использовать chop trail. And so I connect the logic one and the filter one to it. Давайте присоединим к нему logic 1 и фильтр 1. And because the button might be interesting too here. И button, потому что тоже интересно посмотреть, что там происходит. And right click on it to open it up and see it a little bit better here. Правой кнопкой щелкаем, открываем viewer. Now you can follow what the filter and the logic is doing. И теперь смотрим, что делает фильтр и logic. I was too late. 1 second again. So when it's going from on to off now, То есть когда он переключается из положения on to off, you see down here the button goes straight from 1 to 0 right away. Button переходит из положения 1 в 0 резко. In the same moment, because the filter starts moving, the logic turns on. В тот же момент из-за того, что фильтр начинает изменять параметры, включается logic, переходит в положение on. And once the filter stops moving, the logic turns off. И в тот момент, когда фильтр перестает менять свое значение, logic переходит в положение off. And so we can use the value from the logic И теперь это значение фильтра мы можем использовать to control the third switch here. для того, чтобы управлять третьим свитчем. So this switch will always select the second input when
the filters or when the filter is active. И теперь этот switch будет всегда переключаться на switch 1, когда у нас активный фильтр. And last but not least, we need for the switch 2 a value that rounds the filter value. И теперь последнее, но не менее важное, то, что для switch 2 нам нужно округлить значение фильтра. So I'll middle mouse click on the output of the filter 1, Средней кнопкой нажимаем на выход фильтра 1, select the math chop, добавляем chop mat. and this has a function here, a parameter called integer, У него есть параметр integer, and there I can choose round. и выбираем там round, то есть округление. So as soon as the filter crosses 0.5, it will go to 1 when I turn it on. И теперь, когда у фильтра будет значение от 0,5 и выше, мат будет выдавать единицу. And this is what I need to control the upper switch here, that's switching, not blending. И это нам нужно для управления тем свитчем, который стоит у нас наверху, который выдает мгновенное переключение между картинками. So I'll export the value from the null 4 onto the index parameter of the switch 2. И значит, экспортируем выход с 0,4 на параметр индекс switch 2. I'll come to this a little bit later while I use export chop. I'll do a little, I'll let you know. So if we look at this, this is a little optimization thing. When you have a big movie library and you need to play movies, but you don't want movies to unnecessarily play because it takes away processing power. То есть то, что мы сделали, это необходимо для того, когда у вас большая библиотека видеофайлов, но вы не хотите, чтобы какие-то видеофайлы обрабатывались в то время, когда они не показываются. You can see that if I turn the viewer on, you can see that everything here is cooking. То есть вы видите, если я включу сейчас просмотр на ноде Select 2, And if I turn it off, все будет обрабатываться. Если я его выключу, this pretty much stops. это останавливается. But I still get the smooth blend. And if the second input is selected because my button is turned on, then now it's properly cooking. Но теперь, когда у меня нажата кнопка Button, он обрабатывается должным образом. Should we turn off blending somehow in Select 2? In Switch 1. Oh no, that's fine because we're selecting the movie is cooking the whole time anyway right now. But the idea is that in switch 2 blending is off. So there it's selecting. It's currently going through the switch. So the pathway is the select 2 to the switch 2, switch 3, null 5. So we don't need the blending can stay on. Yeah. Because it's not actually, switch 2 is totally, switch 1 is inactive. То есть нам не нужно выключать блендинг switch 1, потому что когда у нас используется switch 2, switch 1 остается неактивным. Там не происходит никакой обработки. And you see that this branch here, select, dies down completely if I select the image from the first input. So this brings me to the next point, which would be adding functionality to the node that lets me switch or that lets me select these different movies in our movie lib by some simple way.
И теперь мы добавим некоторую функциональность к этому патчу, которая позволит нам переключаться между файлами, которые у нас есть в MovieLib, каким-то простым способом. And previously we would write little scripts into text dots. Раньше мы уже писали какой-то скрипт, теперь мы создаем текст. And then perhaps execute those with a button and a panel execute. И, возможно, мы будем его запускать на выполнение с помощью button. But there's this, what we added a while ago, which is called extensions. And extensions, it's literally classes that you can write yourself, or it's objects, and this can be a class that you write in a text dot that can extend the functionality of the node. So you can add functions to a node. И теперь мы подходим к тому, что мы называем extensions или расширение. То есть с помощью скрипта вы можете добавить что-то, что расширит функциональность вашего патча. So let's create a text dot Создаем текст, and call it player controls назовем его player controls, and activate the viewer. переходим в Active View. And let's make a class out of this. So a Python class. So we'll start with typing class, То есть создадим питоновский класс and we'll call this class control. и назовем этот класс control. Now the first thing in a Python class, we have to create a init function. Первое, что мы должны сделать, это создать функцию init. And it's by default, you have to, that's the syntax for it. И по умолчанию вот для нее есть синтакс. Underscore, underscore, init, Два underscore, underscore. подчеркивания, init и два подчеркивания. And don't forget that the whole thing needs to be indented by one tab. Не забудьте отступ в начале строки на один таб. And then as it works in Python, we need to give this, when we define this function or open this function, then there's there's one thing that we have to pass in, which is self, which is the class itself, so to say. И для начала нам нужно передать параметр self для этого класса. And, well, we usually pass in another one, and I'll show that later. That's okay. And for now, we'll just add pass in here. Pass meaning that this is you can write a function, and if you don't want to put content into the function yet, you can use the pass argument or pass function to have it run empty, essentially. То есть для начала мы поставим здесь pass, когда вы описываете какую-то функцию и пока не хотите наполнять ее каким-то содержанием, вы можете указать pass для того, чтобы указать, что пока эта функция пустая и ничего не делает. And I'll add now my first real function and call it control. So you have to say again def. Теперь мы определим функцию, первую функцию, которая нам нужна, назовем ее control. То есть видите, что... Oh, sorry, not control. We'll call it next. Назовем next, control next. And it needs self as well as an input. Ей тоже в качестве входа нужно передать self. And always in Python, the, what's it called? The two dots at the end. И обязательно в конце строчки в питоне указывайте, ставить двоеточие. And for this one, we'll just say print a message. I'm running next. Ну и для того, чтобы проверить, что она работает, укажем ей, чтобы она печатала сообщение «Я запускаю next». And now we want to reference this class so that we can run this next function from the node. So we can reference the node and say .next to actually execute this. И теперь к этой функции мы можем получать из любой ноды, просто указывая после точки .next,
чтобы показать, что мы собираемся выполнить функцию next. And to add this all onto the project one node, I'm going to right click here in the network and select open parent parameters. И для того, чтобы добавить это целиком к нашему проекту, вызываем контекстное меню по правой кнопке, нажимаем Open Parent Parameters. So you see I have the parameters here of project one, and there's the extensions page where I'm going to go. Мы видим параметры проекта 1, переходим в закладку Extensions. And what I'll type here is the reference to this player control stat. И теперь нам нужно указать ссылку на этот player controls. So again, as previously, up, open parentheses, and Указываем op в скобках и в кавычках. and this path here, /player controls Указываем путь, то есть точка / player controls. into as a string. And the // is basically go inside of project one. You often see a .. Probably you see .. more commonly, which would be looking up. / though looks into it. То есть, когда вы указываете путь, Looks into the node, like into заходит project one. внутрь ноды, а две точки слэш указывают, что нужно выйти наружу на один уровень. And now I can get to the control class by saying .module. Теперь нужно после точки указать модуль, .control. точка control. And now there's this toggle here called promote extension, and we'll just turn this on. What this means is that the functions inside the control extensions are available as functions of the node directly. И теперь, чтобы функции, которые у нас указаны внутри Players Controls, были доступны в других нодах, нам нужно указать promote extension, включить в положение on. So with having typed this, I theoretically should be able to say, to call this function. Ну и теперь эта функция должна быть доступна, я смогу ее вызвать. So in the text port, I'm going to type up project one В окне текст-порт я могу набрать op project one .next. точка next. And I have an error. И мы получили ошибку. Damn it. What did I do wrong? Pass, that's okay. Player controls, player controls. This is fine. Do I have to do ext dot control dot It didn't promote itself. Strange. Let's try that again. Now it works. Oh, weird. Okay, so I had to click the re-init extension button here. Ошибка была, потому что мы не нажали кнопку Reinit Extensions, и функция не стала еще доступной. So now if I say up project one.next, it will exactly run this function. То есть теперь, если мы наберем строчку op project1.next, как указано на экране, мы получим выполнение этой функции. So what we can do in here, in this next function, is assign always a new movie to the select that's up next when I click the button. С помощью этой функции нам теперь нужно будет каждый раз назначать новый файл в select1. Extension of project one.next. Oh, you need, when you call it, parentheses around at the end. So what do we need to know for this? Oh, by the way, I often write scripts, but now with the screen resolution, that's a little bit difficult.
I often use Sublime text editor for writing my scripts. That's really useful because it's got syntax. Для того, чтобы писать скрипты, я часто использую редактор Sublime Text, потому что он выделяет цветом весь синтаксис. The syntax coloring that makes it much easier to read. But you can also use the text port here. Но вы также можете использовать текст-порт. So when you right click onto a dot, you can say edit content in text port. Если нажать правой кнопкой на ноде DAT, вы можете выбрать редактировать в текст-порте. Any questions so far? Есть вопросы? Let's have a look. I'll just check here. Next cell. Oh yeah, so when you call it, you need to have the parentheses after next. That's the otherwise it just returns the function. Okay. So What does this means when we make self here? self, it's the function itself, like the class itself, that gets passed on through. So that's the instance of the class, basically. So when you start saving variables in there, then then it's attached to the class, so to say. So you always have to pass the whole class object through. То есть это привязывает вот то, что вы определяешь функцию, привязывает к этому классу, показывает, что эта функция принадлежит этому классу, который мы описываем. So we could, for example, in the what we want to do is we want to check which select is currently being displayed, but we know this by the button here. Первое, что нам нужно сделать в этой функции, определить, какой из свитчей проигрывается. И это мы можем сделать из ноды button. And I can get to this. I'll just gonna make a variable here called slot Создаем переменную slot, equals button1 присваиваем ей значение button1, or reference to the button1. точнее ссылку на button1 reference. And the state of the button I can get И состояние этой кнопки нам нужно получить with a new variable that I'm defining, and this is going to be slot.panel.state. Его мы получим с помощью переменной slot.panel.state. And I can always check what this is returning И посмотрим, что возвращает with a нам эта print. переменная. So the button is off, so it returns 0, my function currently. Когда кнопка не нажата, она должна вернуть 0. With the button on, it returns 1. А когда кнопка нажата, она возвращает единицу. All the things that you can fetch from a button, like what I'm getting here, panel.state. Again, you can find out these things easiest when you go to the Python help. Все, что вы можете получить из баттона, вы опять же можете проверить легко в хелпе, в вики. So you have no operator members here, but it's part of the panel comp class, and the panel comp class has the member panel. Значит, panel — это содержимое класса panel.comp. And with this panel class comes all of these panel values here. И в этом классе нам доступны значения панели, значения panel. And you see that for, those are the general panel values here. It's a whole bunch, and you have a couple ones like state, which is particular to a button.
здесь мы видим список состояний, которые относятся именно к баттону. So just to keep that in mind always that the wiki is a really good source for all the Python notation as well. Просто имейте в виду, что вики хороший источник для того, чтобы смотреть, получать помощь по Python, по Python. So we have the slot state, and now with that we can also check which slot is, we know it's either select 1 or select 2 playing currently. С помощью этой переменной мы теперь всегда можем знать, какой из селектов у нас проигрывается. Now we would need to figure out which item is in the slot so that we know which one to display next, which one to fetch next. Теперь нам нужно узнать, что именно, какой файл проигрывается в этой ноде, чтобы заменить его на следующий. One way is we could look into the parameter and then get the digit out of the name. Мы можем посмотреть параметры и получить число из имени. Or we could just save the whole thing with the class and just keep it with our class, this value. Или мы можем сохранить все это внутри нашего класса, чтобы иметь всегда к нему доступ. And that I'll do in the init. И мы сделаем это функцией init. I'm going to define self.cur ID. Определим переменную self.curID. And here it becomes apparent why it's useful, or what the self is also useful for. When I have the self.curID defined, I can now also fetch it in this function here, because self, the whole thing, is passed into this function. So self.curID will also be available in the next function. Вот для чего еще полезно использовать self, потому что когда мы указываем, что переменная curID принадлежит к self, и в следующей функции мы передаем ей значение self, то есть в эту функцию уже сразу передается значение этой переменной. То есть передается все, что принадлежит этому классу. We'll show this right away when we do a little print statement in this. So and since I have two slots, like a select 1 and the select 2, I have two current IDs, so to say. And поскольку у меня сейчас два слота, два селекта, у нас должно быть два ID. So I'm going to have as my default here 0 and 1. По умолчанию устанавливаем 0 и единицу. And just to show this, how I can access the self-cur ID in a different function. И вот теперь мы увидим, как мы можем получить доступ из другой функции к этой переменной. If I call next now, it's returning exactly what I defined there. Если мы теперь вызовем функцию next, она нам пока выведет значение этой переменной. Okay, so if I want to know which movie is currently, or which movie ID is currently playing in the current slot that's being displayed, I can. Если мне теперь нужно узнать, какой конкретно файл проигрывается в ноде select, I'm going to define a cur movie ID variable. Определим переменную curMovieID. And this is self.curID. Присвоим ей значение self.curID. And since this is a list, I can have access to this list by index as well. Поскольку это список, то я могу получить доступ туда по индексу, по номеру. So curID is a list, and now the index, if I want to the first or the second one, I get to via the slot state. Let's say my button is on. Select 2 is therefore the one that's currently being displayed here. Предположим, что сейчас у меня нажата кнопка button в положении on, значит, у нас играется файл из select 2. So now I want to know which movie
which I will be saving in the cur_id variable list here, is Right. being displayed. И нам нужно определить, какой файл сейчас проигрывается, чтобы сохранить. So we saving in self ID or just getting from. It's getting from the cur_id И the мы value получаем это из переменной self ID. via the slot state. То есть мы указываем в параметрах slot state, который покажет нам, что, то есть какое число из списка нам нужно. So if I print this out, Выведем значение этой переменной, посмотрим. it's maybe I should do this differently here. Let's do 4 and 5 into the cur_id, or 4 and 48. Мы сейчас для того, чтобы проверить, вначале изменим значение по умолчанию с 0 и единицы на 4 и 48. Just for testing now, if I, because the button is 1, Поскольку кнопка нажата, it's going to return the second item of my cur_id list. возвращает эта функция значение второе из списка. If I turn the button off, Если я выключу кнопку, it's returning 4, because that's the first item он of the возвращает list. первое значение из списка. Okay, so I'm going to reset this to 0 and 1 though. Вернем обратно по умолчанию 0 и единицу. And my next movie ID И теперь ID следующего movie, next movie ID переменная, would be my current movie ID plus 1, the next movie, right? нам нужно к текущему ID прибавить единицу. Plus 1. And I want to save this back into my cur_id list. Like I want to tell, I need to save this somewhere. So that's what I made the cur_id list for. И теперь нам нужно будет сохранить это обратно в переменную self_id, чтобы она хранила эти значения. But I don't want to save it into the same place where I get it from. I want to save it into exactly the other place. What other place? Like if I fetch it from position 1 because the button is off, so I'm currently fetching it from position 0 in the list. Now I'm playing the next movie, but the next movie will be playing in the other select. Ага. И нам нужно сохранить значение next movie ID не в той позиции, откуда мы получили ID текущего movie, а в другом, потому что следующий фильм будет загружаться в другой селект. So I will be saving it in the exactly opposite item in the list. Self.cur_id. And I can do this usually, I usually do it like this. И для того, чтобы выяснить, в какую позицию сохранять это значение, обычно я использую такой способ. So I'm taking the slot state, the current button value, Я беру состояние slot state, то есть текущее состояние баттона, add 1, добавляю единицу, and then modulo over 2, so that it's always going to be between 0 and 1. И Modulo. So it's the remainder of the break. и We can получаю check. остаток от деления на 2, то есть это всегда будет либо 0, либо единица. Modulo Russian. Oh, it's okay? Yeah, okay. Ta-dum, ta-dum. So it's saved right there, the next movie ID. И сохраняем в эту позицию значение next movie ID. And now I need to fill the parameter that I have here from the top
parameter in the select top with the new path to the new movie or to the new image. И теперь нам нужно изменить параметр селекта на новый файл, новую картинку или новый видеофайл. And luckily I have all these paths from earlier in the stat that's coming out of the movie lib. И очень хорошо, что у нас есть список всех этих путей из того, что мы делали раньше, то есть в ноде 0 у нас хранится. So what I'll do now is I have to reference the select top. И теперь мне нужно сделать ссылку в топе select. Up, select, maybe 1, it could be 2 as well. So we have to replace this number here with a variable as well. Чтобы понять, в каком селекте нам нужно менять файл, нам нужно тоже ввести переменную, использовать. Which is exactly the other one as the button state currently is. Которая также противоположна состоянию нажатия кнопки. So it's that same expression here. I can. Нам подойдет как раз вот это то же самое выражение. So select plus. And again, this would error here because I'm taking a string and I'm trying to add an integer to it. Но сейчас опять будет ошибка, поскольку мы используем число, и нам нужно перевести его в строку. So I have to encapsulate this into a string. И поэтому нужно использовать функцию string, str. And then .par, which gives me access to all the parameters of that node. Дальше через точку указываем par, который дает доступ ко всем параметрам этой ноды. And then .top, which is the parameter name. И через точку указываем имя параметра top. And now I want to get to the path from the null1 table here, depending on my current ID. И теперь нам нужно получить путь из ноды 0 в зависимости от текущего movie ID. And I guess we did this previously before as well. Мы это уже делали также. And up to the null1. Через op обращаемся к 0.1. And then fetch the row, and the row is the next movie ID. Получаем строчку next, номер строчки у нас будет next movie ID. And the column is called path. А столбец называется путь, path. Now I'm seeing something here that I didn't think about. My select is called select 1 and select 2, but my modulo here is between 0 and 1 because I'm going over Но 2. мы еще должны исправить то, что селекты у нас называются select 1 или select 2, а значение деления, остатка от деления будет давать 0 или единицу. То есть нужно добавить единицу к этому выражению еще. So I'll have to add 1 to it. And similarly, it actually works with the next movie ID because my table here, row 0 is the column headers, and I don't want to fetch that. I want to start at row 1. И то же самое нужно сделать с переменной next movie ID, поскольку нулевой строчкой у нас стоит заголовок, а нам он не нужен. So I'll add 1 to this as well. On the Reset the next movie to 0 when it reaches the end of the list. right, yeah, we'll do this as well right away. Let's check first if this actually runs. And yes, it changed when running next. It changed the select 2, which Сейчас проверим, как это работает. И да, действительно, мы вызвали функцию next, и она изменила содержимое select 2. which is totally correct. The one thing that I missed is that this function also has to click the button. The
the next function has to also click on the button. И что мы еще забыли сделать, это то, что эта функция еще должна сама нажать на кнопку. So at the last line here, I can say up button 1. И, то есть добавляем еще одну строчку op button 1. And then dot click. И через точку указываем клик. Open parentheses, close parentheses. Со скобками в конце, пустыми. And doing this will cycle through our movies or our images. И теперь эта функция будет циклически переключаться по всему списку наших изображений. Now, that's exactly correct. What happens at the end of the list? We need to go around the whole list again. Но теперь что произойдет, когда мы доберемся до конца списка? Нам нужно снова будет переключиться сначала. So perhaps here we should say that next movie ID should be looped around the number of rows in null 1. И нам нужно зациклить, чтобы Next Movie ID не выходило за пределы количества файлов, которые у нас есть. So I can use the modulo here again. Снова мы будем использовать остаток отделения. And then a reference to the null 1. Указываем на 0.1, op 0.1. Dot num rows. Через точку num rows, то есть количество строк. But I want to remove one row because I have the header as well. Но So одну строчку мы должны убрать, поскольку одна из них у нас заголовок. То есть мы делим переменную Next Movie ID на количество строк в операторе 0-1, получаем от этого остаток. and theoretically this should be good. Yeah. I would have to go through a lot, but okay, so that's nice. This gives me easy access. It should give you a little bit of an idea how to build a simple class and what it might be useful for. We should add something else to it, which is right now it's a little bit complicated to say of project one.next. It would be even nicer if I could have a button on project on the parameters that I can click to do this. Ну и теперь у нас пока все достаточно сложно, то есть нужно вызывать эту функцию вручную. И мы лучше сделать кнопку, которая будет вызывать эту функцию и переключать между файлами. And I think I'll first show you the manual way to do it before I show you the easy way. Для начала я покажу вам, как это сделать вручную, а потом покажу, как это сделать проще. Just so you know how it's done behind the oh yeah. Yeah, and let me know if you have questions. We should also clean this up a little bit. It's currently a little bit ugly, but I'll leave it like this. То есть вы посмотрите, если есть у вас какие-то вопросы, задавайте. Возможно, потом мы что-то здесь будем исправлять. That's where you easily can see that I come from scripting and not from programming. Yes. Let's have a look. It's called. Cur is not. Yeah. Self.cur ID. Cur. Oh, which row is that? On which row? Line 12. Next, oh yeah, it's it's cur movie ID, just without a dot. Yeah, that should do it. No? Slot state, let's see.
Oh, there's a E behind the slot. It should be between T and S. There's an extra E. Yeah, in this one as well. Okay. Okay, one more. In next 16. Okay. Select. Oh yeah, take the one out of the select. It's just select, and the number is added by the thing that comes after. Yeah. Yeah. No problem. Yes. Oh yeah, it's correct. There is one. The first one here, or the second one, is black actually. If you open the viewer for them. Yeah, this one is called black. It's actually a transparent square. Yeah. So it's correct. Yeah. There's no attribute. Okay, let's have a look at the. The same, but I'm afraid it's in this setup maybe. That's one modulo 2. Oh, no, it's so after that add a 1 after the 2 plus 1 in there. So Here? 1 parentheses in to the left. So it's string slot state plus 1 modulo 2 plus 1. It's because of no, the 2 plus 1. 2 plus 1. Next. Yeah, it's because of the how the select, how it's called select 1 and select 2. Oh, something else. CD project 1 has no, the button doesn't do it. It's the, if you right click open parent parameters, yeah. Oh, okay. 1 second, I'll put that up. Yeah, 1 second. So this needs to go in the extension parameter. Oh yeah, it's take the 1 off the select. Yeah, there, because we set the yeah. Yeah. Okay. If you right click on the bottom there, yeah, and say open edit content in textport. Yeah. Oh, okay, let's have a look at the player controls. Button 1, okay, and let's see when you run this. No, not by clicking, but by just running the function. Yeah. Okay. It just did it change? Good. Yeah. The button is clicked. You click the button with the script. I should make it by script. Yeah. But I don't see. Oh, yeah, it changes. Just one? No. This changes. Yeah. So the output, if you look at the output here, yeah, and now run. I see. So now you go.
one after the other. That's okay. Okay, are you good? What's the most confusing part about this? Let's ask this way. Or is it fairly clear? Что здесь вас смущает или все понятно? Что? Остаток отделения на 2. Процент — это операция деления, получения остатка. То есть мы здесь делим на 2 и получаем остаток от этого деления. The slot state? Okay, if you, any button or any panel component, so anything you pick from button container field or something like this, they have specific members. So in the text port, for example, I'll just say A equals up, and I'll move my cursor in the middle of these two and drag this in, the pass to the button in, just to show you. Now I have the button. That's just the button comp here, if I print that out. Now a.panel is a panel object. So the button has a different panel object. Now a.panel.state is a member of that, of this button. There's more, like there's U, for example. I just didn't notice that before this string we called to button operator. Oh, yeah. That's why I was questioning about this slot. I didn't understand what is it, and that's just a variable. And I forgot, exactly, yeah. It would have been clearer if I wouldn't have forgotten that we referenced that here, and then I could have said slot.click. Yeah. Slot.click. Okay. So we can create some custom parameters maybe to control or to run this function. Теперь нам нужно создать некоторые пользовательские параметры для того, чтобы управлять этой функцией. So custom parameters are you can find them in a lot of the examples here on the site. I'll just show you what they mean basically. If I Where can you find? oh, the palette, yeah. В палитре вы можете найти множество пользовательских параметров. Я вам сейчас покажу кое-что для примера. Yeah, open up the palette and in image filters. Открываем палитру, image filters. Take dent. И берем оттуда dent. And you see that dent has the second row here. It has the first row of parameters, but also a second row. И вы видите, что у него есть две строчки с параметрами, верхняя и нижняя. And this is because this second row is actually custom parameters. И вот на самом деле вот эта вторая строчка, это и есть пользовательские параметры. Which are used to create more functionality in the node. Которые используются для того, чтобы добавить функциональности к этой ноде. Without having to use extra UI panels.
чтобы не использовать дополнительных других панелей. So you can create your own custom parameters. They need to be, every parameter must be on a page, on a parameter page. Вы можете создать свои пользовательские параметры, и они все должны быть there in the page. On a, like on a new parameter, like these are called parameter pages. And so you create a new one. То есть, когда вы создаете свои пользовательские параметры, будет создана новая страница с вашими параметрами. So we'll do a quick manual way, and then I'll show you the easy way. Сейчас мы сделаем это вручную, а потом я покажу, как это сделать проще. So first I'll just define a variable in the text port, a equals up project 1. That's where I want to create my new parameters. Для начала в текст-порте определим новую переменную a, присвоим ей значение of project 1. And p as in page. И p, это будет страница. And I have to look that up. Is I have to look it up. I forgot. Let's have a look. It's all in the wiki as well. Мне тоже приходится заглядывать в вики, чтобы кое-что вспомнить. Custom parameters. Oh, append custom page, yes. So you would say append custom page and give it the name of the page. То есть мы сейчас в проекте 1 добавляем пользовательскую страницу и даем ей имя. For this, I'll just call it controls. В нашем случае назовем ее controls. And you see right away in the parameters of the project 1, И you вы видите, что в свойствах проекта 1 появилась новая страничка с таким именем, there's a second row with nothing in it. но пока в ней ничего нет. But now my text port, I still have p because I assigned this new custom page to p, to my variable. So now I can say p dot append pulse. Вот. И теперь у меня есть, поскольку есть переменная, которая уже присвоена имя этой страницы, мы можем набрать так p и добавить pulse. P append pulse. Where pulse would stand for a pulse type parameter. And I'll call that next. I'll show you all the different kinds of parameters in a second. И добавляем там параметр next. And what you see, it creates a parameter here, and it calls it next. И как видите, у нас появился новый параметр, который называется next. Now the nice thing is that this parameter I can use to call my next function. И что здесь хорошо, то что этот параметр я могу использовать для того, чтобы вызывать мою функцию next. So inside project 1, right beside my class, В проекте, то есть внутри проекта, рядом с моим классом, который мы сейчас описывали, I will add a parameter execute dat. создаем параметр execute. And here I have to define a couple things. It needs to know which parameters to where to fetch the parameters from. И здесь нам нужно определить парочку вещей. То есть, во-первых, откуда брать параметры. So this is the parameter sits on the container project 1, and I'm inside project 1. So the up would be a dot dot, like one up. То есть этот параметр у нас хранится в проекте 1, и нам нужно указать две точки для того, чтобы выйти на верхний уровень проекта 1. And the parameter I would like to fetch or have execute a script here is called next. That's the one I just created.
И параметр, который нам нужен, тот, что мы только что создали, называется next. And this is correct. I always wanted to do something when the value changes. И дальше у нас стоит правильная настройка, то есть нам нужно будет что-то сделать, когда будет меняться его значение. And now I take it all back because I just realized that I actually created a pulse button. So I only want to run this on pulse. То есть нам нужно переключить на onPulse, поскольку мы создали pulse параметр. Okay, and here on pulse, what I can do is I can call the next function. Теперь здесь в функции onPulse я указываю, что мне нужно сделать, то есть мне нужно вызвать мою функцию next. And I can call it with parent. Я могу ее вызвать с помощью обращения parent. .next. .next. So parent parentheses is this node's parent. So this node is par execute 1, and its parent is project 1. Should we need to use me for parent? No, we took that out. That was because it's double, basically, yeah. И, значит, parent указывает на верхний уровень по отношению к данной ноде, то есть в данном случае parent обращается к project 1. And so theoretically, if I would click this button now, I can step through my movies. И то есть теперь, если я буду нажимать на эту кнопку, я буду переключаться между моими изображениями. Now, as I said, theoretically, this is a little bit a complicated way to create parameters and everything. So, Но, как я уже говорил, это достаточно сложный способ создания параметров. if you go up one level Если мы поднимемся вверх на один уровень and right-click onto project 1, и правым щелчком кликнем на Project 1 правой кнопкой, you will see in the drop-down menu here this item Customize Component. и вы увидите выпадающее меню, в котором есть пункт Customize Component. And if you open that up, or if you click on it, you get this component editor. И если вы на него кликните, вы получите редактор компонентов. Now, the component editor lets you create all kinds of parameters and new pages and reorder it. So if I would want to create a slider, for example, И этот редактор позволяет вам создавать любые параметры, страницы параметров. То есть, например, я сейчас хочу создать слайдер. I already have a page here, so I don't need a new page. Страница Controls у меня уже есть, то есть я не буду создавать новую страницу. Then here I can select what kind of parameter I want to create. Дальше я выбираю, какой тип параметра я собираюсь создать. So for example, float, Выбираем, например, float, and add par. добавляем параметр Now I've got a и получили слайдер slider here. на этой странице. Выходите на верхний уровень, у вас будет нода Project 1. На ней правой кнопкой контекстное меню выпадает, компоненты. Customize компонент. And I have various ways of modifying this slider here. Can set a default. Я могу изменить разные параметры этого слайдера, то есть я могу установить значение по умолчанию. That means for the default, if I right-click onto the parameter and select Reset Parameter, То есть теперь, если я кликну правой кнопкой на этом параметре и сделаю reset, он установится в это значение по умолчанию. that's where you end up. I can also define the range of that slider, so the minimum and the maximum of the slider. Я могу указать границы значений, то есть минимум и максимум для этого слайдера. And I have to do this with norm min and norm max. This is a little bit weird, but I can set it to -1 to 5, for example. Еще есть два параметра norm min и norm max. Допустим, сейчас поставим их -1 и в 5.
And now you see when I move the slider, it goes from -1 to 5. И теперь вы видите, что когда я двигаю слайдер, он двигается от минус единицы до 5. With a default of 0.5, still the same. По умолчанию остается тот же самый 0,5. Now min and max is if I want to clamp the absolute values that are possible for this parameter. So if you point the minimum and just print inside some value that's lower, it clamps it to the minimum. Yeah, and that's exactly, it's the slider, although the slider only goes to -1, you can still overdrive it to -7 if you want it. But defining a minimum of -2, for example, and clamping it, you cannot go any lower. То есть что мы здесь имеем? Norm min и norm max указывают нам значения, между которыми мы можем двигать слайдер. Но если мы щелкнем мышью по цифровому значению, мы можем выйти за пределы этого минимума и максимума. И так, чтобы этого не происходило, мы можем определить здесь значение min и max и нажать галочку на параметре clamp. И тогда мы не сможем выйти за эти пределы. The same is true for clamp max. Если галочка не стоит, то min и max не работает. If you don't click on clamp, but you have these values, Define? how it will work? There's nothing. They don't, it doesn't, it's being, yeah, doesn't matter. You can still fetch them, though. You can look at them, basically, but, yeah. Если у нас не стоят галочки вот на параметрах clamp, но указаны значения min и max, то они не работают, но вы можете получить их все равно. То есть они присутствуют, но они не играют такую роль. You could define it, you could say the slider value range is for something that is always, like, that's very useful for the specific function to be in. The norm min, norm max. And then you could say, you could define min and max for users to see, oh, -10 to +5 is still okay, but without clamping it so that they can still go further, so they can try out, basically, yeah. То есть вы можете для слайдера определить границы, которые наиболее полезны для вашей функции, но позволить выходить за пределы этих значений. Но просто чтобы было понятно. Similar to this, how you can create different parameters here and how you can add more pages. Также вы здесь можете добавить новые страницы, создавая новые параметры. There's another function down here in this component editor, which is called extension code. Также здесь в редакторе компонентов еще одна функция есть, которая называется extension code. Where you can add extensions yourself, or easier add extensions. Здесь вы также легко можете сами добавлять экстеншены, дополнения. And when you do that, you get an edit button right here. И когда вы это делаете, у вас появляется кнопка Edit. And it opens a little prepared extension for you. И открывается для вас уже готовый экстеншн, который вы можете редактировать. So, if you look inside project 1, Теперь, если мы посмотрим внутрь проекта 1, somewhere here it placed this new extension. где-то здесь появилась нода NewExt, которую мы только что создали через редактор. So, you don't need to do this all by hand. You can always use the customized component editor and create extensions and parameters. То есть вам не обязательно делать все вручную, как мы только что делали. Можно зайти в редактор компонентов и сделать все через него. Another good overview also on the custom parameters and how to modify them, because you will run into places where you want to disable parameters. For example, let's start like this.
often the case that you would want to modify parameters with scripts. For example, if we go here to screen, sorry, where is it? No. Oh, here, projector blend. Так, мы взяли из палитры Projector Blend. Just to show you, like when you look at these are custom parameters here. Вот вы видите во второй строчке пользовательские параметры. And if I change a parameter, this per site control, something is also enabling and disabling parameters. Если я переключаю вот этот параметр per site control, часть параметров становится недоступными, а часть наоборот доступными. So in our example, or in all cases of custom parameters, you have access to all these settings for parameters, so you can enable and disable them. Также к любым своим пользовательским параметрам вы можете, у вас есть доступ для того, чтобы сделать их доступными или недоступными. So just in this example here from us, if I go in the text port and go to op/project1, То есть в нашем примере идем в текст-порт, набираем op project1. .par gives me access to all parameters. .par это доступ к нашим параметрам. .next with a capital N. Дальше .next это наш параметр next. And then, for example, .enable И для примера .enable. as a property of that parameter. Это свойство этого параметра. And I can set this to false. И если мы ставим это в false, And I had to roll over the parameter field, but now this parameter is disabled and nothing is happening when I try to click on it. то есть этот параметр становится нам недоступным, и мы не можем ничего с ним сделать. And similarly, I can just enable it again. Whoops. True. Точно так же мы его можем перевести в состояние true, и он становится доступным. Okay. So I wanted to do just maybe because in 15 minutes we can have a break or something like that. Сделаем 15-минутный перерыв. I wanted to talk one more second about when to use, or your question previously why I was using exports and not expressions for Python or with nodes. So what I often do is I take a job. Значит, был вопрос, почему Маркус часто использует export job вместо expression. So we'll look at a constant 1 and a null 6, and I'm going to create a noise. Сейчас создана константа, выход в 0 и chop noise. Animate the noise, После ноды noise mat. and now use the a reference И если я сейчас буду использовать reference, to maybe multiply the value here. для того, чтобы умножить значение здесь. So I can do the same thing with exporting, of course. Я то же самое могу сделать, экспортируя chop. And now there's no difference because it's the same thing. И нет никакой разницы, потому что это одно и то же. Yet, if I currently, and this is something we're working on, if I check the cook time, Но если я проверю cook time, then I see here that my export, when I export straight, just in this little example, is at 0.00
4. Ну, то есть мы видим, что когда был использован экспорт, это меньше загружает процессор, то есть меньше времени требуется на обработку. The same simple Python expression takes 0.03, so I have a 10-fold increase in processing time for that. То есть практически в 10 раз увеличивается процессорное время на обработку референса. And despite this being really small values, И несмотря на то, что это очень маленькие значения, scaling is a problem here. Like building bigger projects, you will run into trouble with that. когда вы создаете очень большие проблемы, это может, большие проекты, это может стать проблемой. Isn't the same story with Python and TScript? I heard that TScript is faster than Python. Yes, yeah. It's if I would do the same thing. Вопрос в том, что примерно та же история между TScript и Python. TScript работает быстрее. I try to remember. I think maybe null 6 slash gen 1. Oh. Ah. Yeah, so there you have slightly like double, but much faster than Python. There is Python. And there is Oh, TScript. okay. Let's call this TScript. This one is Python. And this one is export. Вот вы видите разницу, то есть во времени те же самые операции наверху TScript, дальше Python и экспорт. Trail. Analyze, average. So that's the difference. Now, this doesn't mean that you have to do everything with exports or that you should use TScript for things. Python opens up completely new possibilities that TScript wouldn't allow you to do things before. Это не означает, что вам нужно, значит, все время использовать экспорт или отказываться от Python в пользу TScript, потому что Python открывает большое количество возможностей, которого нет в TScript. But if you find a job network that is less or that is faster in its processing than the Python expression, then you should definitely go the Python the job network way. Но если у вас есть возможность почти использовать экспорт job вместо Python, то лучше это использовать, потому что это дает вам выигрыш в процессорном времени. Like it could also be that you find that you'd have to do a +1, for example. What did you done? Oh, in the Python expression, I just added a +1 at the end. In the math too, I added a +1 here. That's all I did. And I just want to show that this might be it might be faster to type +1 than it is to add a math job here. То есть с помощью Python иногда бывает гораздо проще, допустим, добавить выражение +1, чем добавлять новую ноду мат. It's just that initially it might seem that it's faster working when you add 1 there or change it a little bit than adding the math, but it's definitely going to be faster. Exporting this is going to be faster than the expression. То есть быстрее будет выражение добавить вручную +1, но сеть из чопов с помощью мата, где вы добавите единицу с помощью мат1, будет работать быстрее. So I think that's good for a break now. И давайте сделаем перерыв. Thank you. Thank you. Very interesting. Is it? Yeah? Okay, good. Good.
Yes. Disabling and enabling the parameters в зависимости, depending on some other parameters, can be done only with parexec, or there's some easier way. We've only with scripts, but you can